অফবিট নর্থ গোয়া বলতে অনেকগুলো বিচই বোঝায়, বাট মেইন 4টে বিচ, আর সেই 4টে বিচের মধ্যে 2টো বিচে আজকে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাব। সো ওয়েন উই সে অফবিট নর্থ গোয়া, it mainly comprises of 4 beaches, and out of those 4 I'm going to give you a glimpse of major 2 beaches today. This is the place where we stayed. This is the contact number. This is a fantastic place, just 2 minutes from the beach. This is Mandrim beach, and the contact number you've already seen. The price of the room was only 1350 rupees per night without breakfast, of course. The room was great. এই ভিডিওর শেষেই তোমরা রুমের পুরো detailed video পেয়ে যাবে, that how the room was, and then you can take a decision on your own that whether you would like to come and stay in this hotel when you visit Mandrim beach in North Goa. Mandrim and Arambol, they are just adjacent to each other. একটা স্কুটি নিয়ে Mandrim and Arambol beach দুটো কভার করে নেওয়াই যায়, পায়ে হেঁটেও কভার করে নেওয়া যায় সকাল সকাল বেরিয়ে, বিকজ এটা তো গরমকালেই গেছিলাম আমরা, জুন মাসে। So you can easily cover it, they are just adjacent. And the other 2 beaches are Ashwam. This is Mandrim and Arambol, and the others are many other beaches like Ashwam, Vagator, Kalongate, right? There are many beaches, but these are the offbeat beaches which I'm talking about. So yes, I booked it through booking.com, and the trick was this, that I booked it absolutely last minute, like not even a day before, like on the same day. If I was going to stay on the 1st of June, I booked it on the 1st of June itself in the morning while I was waiting for my flight at the airport. তো আমি বুকিংটা এভাবেই করেছিলাম যে একদম লাস্ট মিনিটে করব, মানে এটা ইন্টেনশনাল ছিল না, আমার সময় ছিল না অফিসের পরে, আর ইচ্ছাও করতো না, সময় একদমই হতো না, যার জন্য ইচ্ছা করতো না যে আবার ঘাটিয়ে ঘুটিয়ে বুকিং করবো। তো আমার প্ল্যানই ছিল এয়ারপোর্টে অনেকক্ষণ বসতে হবে, তখন আমি সার্চ করে একটা হোটেল বুক করে নেব। আর দেখলাম এটা দারুণ। আর তোমরা যখন করবে ওই ফিল্টার্সে দিয়ে দেবে যে নিয়ারেস্ট টু বিচ, 500 meters from beach, so like keep these in your filters when you are searching for this kind of hotels, like nearest to beach, 500 meters from beach, 100 meters from beach. এটা তো 100 মিটার্সই ছিল, 2 minutes walk from the hotel. আমি আর মা এই রাস্তাটা দেখছো, এটা পুরো জলের ওপরে, এটা বানানো রাস্তা, অ্যান্ড আফটার উই ট্রাভার্স দিস, দ্যাট ইজ দ্য বিচ, অ্যান্ড দিস ইজ আনাদার রিসর্ট, দিস ইজ চিক শান্তি। সো দে হ্যাভ মেড আ বিউটিফুল রোড, অ্যান্ড থ্রু দিস অনলি ইট লিডস কমপ্লিটলি টু দ্য বিচ, অ্যান্ড ফ্রম আওয়ার অ্যাকোমোডেশন, ফ্রম দ্য হোমস্টে ওয়ের উই ওয়ার স্টেইং, ইটস জাস্ট 2 minutes ওয়াক। আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে প্রিপেড ট্যাক্সিতে কত টাকা করে চার্জ করেছে। So in the earlier video I've already told you that the prepaid taxi had charged us 1300 rupees from the Mopa International Airport, that is the North Goa Manohar International Airport, till Mandrim beach, and on our day back, that is from the hotel to Mopa Airport, they charged us 1500 rupees. All were AC cabs. তো এই হচ্ছে পরিষ্কার ম্যান্ড্রিম বিচ। আরাম্বল বিচও একদমই এরকমেরই, খুব ক্লিন, আর ওয়েদারটা খুব সুদিং ছিল, প্রচণ্ড গরম কিন্তু ছিল না। দ্যাট ইজ আ বিউটি of any beach vacation. Whatever time you go, of course winters are the best, but even in the summer it's so breezy and it's so easy to travel. It's easy breezy, vitamin C, right? So there is no off season, I think, for beaches. Like every season is a season time and you can go anytime, and that's me. তো বেসিক্যালি যেটা আমি তোমাদেরকে এর পরের ভিডিওগুলোতে বলবো যে আমরা কিভাবে আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশনে পৌঁছালাম, আর ওখানে কিভাবে যাওয়া যায়, মানে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে। As I had said earlier, is the smallest union territory. This is also a union territory, Goa, and the next place where we are going to visit, that is the smallest union territory of India, and how we visited it, what are the documents needed. Of course there is a lot of relaxation now, not much papers and paperwork needed now. So if you plan to drop by, definitely go there. And here I'm going to finally give you the complete video of the
homestay. They call it as a homestay, Shivaya homestay. So complete a video of the homestay where we are staying. At a reception, যেটা আমি beginning of the video দেখালাম, বই রাখা, surfing board রাখা, you can take the books and read it and return it. These are the rooms. These are all occupied, so we didn't get in one of these rooms. All priced same, you know, like it's not like that rooms on the ground floor are priced higher. No, they're all priced same. In fact, there are some rooms which are even lesser than 1350 rupees. Like our room was 1350, and when I was checking it online, there were rooms even at 990 rupees, 899 rupees, without the GST, of course. And our room 1350, this is also without the GST. So our particularly আমাদের যে রুমটা ছিল এটা 3 তলায় ছিল. It is located on the 3rd floor. Luggage, of course, they will take. They will help you with the luggage. They will take and put your luggage in your particular room. But just look at the room. Look at the deco in the all the, you know, like see the entire landings. The staircases are decorated in this way. And here, tantana, we are entering the room. Just look at this. The sticker in front of the room, that is the Wi-Fi password of this room. Wi-Fi and the Wi-Fi password. So here, this is the room. There is a globe kind of lampshade, as you can see on that side. That's the wardrobe. And they have a special surprise, and that's a balcony. It's an additional surprise, seriously. At 1350, a air-conditioned room with a fantastic bathroom, a balcony with the view of the coconuts. Absolutely beautiful. See, that's the Wi-Fi connection. You can see the Wi-Fi is placed right there on the mounted to the wall. So here it is. This is the room. I think it's a pretty safe bet, and the room was really clean. I'll show you the. That's mom. She's very happy. I've already showed you the detail, the contact number, and of course you can search it up on booking.com. And in the evening, I just didn't want to miss the sunset because we had landed on this very day. আজকেই ল্যান্ড করেছিলাম, তাই সানরাইজ তো দেখা হয়নি, তাই সানসেটটাই মিস করতে চাইছিলাম না. So I went myself alone. Mom took a little break. She wanted a little rest. So fair enough. So I went alone, explored the beach during the sunset. Sunset was around, you know, like 7 p.m. around that time. And the sunset was really mesmerizing. আমার তো খুবই ভালো লাগে সানসেট, সানরাইজ সবই. এখন দেখছি ইদানিং আর সানরাইজ দেখতে ইচ্ছা করে না. অফিসের জন্য তো রোজই সকালে উঠতে হয়, তাই আর বেড়াতে গেলে সানরাইজ দেখার জন্য উঠতে ইচ্ছা করে না. সকালেই উঠি, বাট ইচ্ছা করে না, তাও উঠেও যাই. এরপরে যে ডেস্টিনেশনটায় যাচ্ছি সেখানে প্রায় দিনই আমি সকালে উঠে সানরাইজের ভিডিও করার চেষ্টা করেছি. ক্লাউডি ওয়েদার ছিল বলে রোজ করা যায়নি. সো ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, অ্যান্ড টিল দি নেক্সট ভিডিও, স্টে হ্যাপি, stay healthy, stay safe, and if you have any queries, please let me know in the comment section. I'll meet you soon in the next video. Till then, bye, take care.